So are you happy to film? Of course. Thank you. Yeah, it's at the top, isn't it? Yeah. Just at the bottom of Brixton Hill, is that? xilli ay amniga magaalada London uu aad iyo aad looga walaacsan yahay falal argagixis ay ka dhaceen dad fara badan midiya lagu weeraray. Leave me alone. We're trying to help you, mate. Relax. Have you taken anything? haddii aan idin tuso dadku siday u daawanayaan iyo geesaha waxa ka jira kama sheekeyn karaysid. gabar Soomaaliya ayaa ila hadlaysa. Three languages. What's the minimum wage to start? Like, Odeon. Yeah, it's at the top, isn't it? Yeah. Just at the bottom of Brixton Hill, is that? So what's going on, officers? So colleagues are chasing. We don't really know, to be honest, and I don't want to use the radio channel too much to find out that they're chasing someone. Right. But obviously, I want to try. Is that on foot or driving? Huh? Are they chasing it on foot? It sounds as though they're out on foot, and there's other officers in the vehicles. Right. So it's both. But it's important, really, to try and keep the radio airwaves clear. So Sure. Yeah, it sounds like. Yeah. How far is it? Do we know? for another couple of minutes straight up, so it's like the top end of Brixton Hill. It's not far, it's just quite a bit of traffic, isn't it? Yeah. It sounds like they've got like somebody detained who's not compliant. So often what you'll find is that to search somebody who's not compliant, it takes quite a few of us to do it safely. Because often what will happen is it'll attract a crowd, and it's just trying to manage that situation. As we saw the last two stops, they're quite compliant. It doesn't take that much. But as soon as someone's non-compliant, to do it safely, you need quite a few of us. You'd be surprised how much we need. Just to communicate with a crowd, to control them physically, to manage, and safely search them. It's happening. qofkii oo la qabtay waa kana dhulka ayuu yaalaa damba booliska ayaa haya ninkan dhalinyarada weeye ee dhulka la hayo chill out booliska ayaa isku dayay inay controlaan. It's fine. dad fara badan ayaa halkan isugu yimid oo oranaya sidaad arkaysaanba dhulka ayuu yaalaa dad fara badan ayaana isugu yimid halkan goobtan ilaa ay haatan wuxuu sameeyay ma naqaano laakiin wuxuu isku dayayaa bay leeyihiin inuu cararo ama baxsado uu caytamaya luuqad aan idiin soo gudbin karin ayuuna ku caytamaya labada lugood ayaa laga xiray saad arkaysaan labada lugood ayaa laga xiray 1 2 3 4 5 6 7 booliisa iyo ciidan fara badan oo garab taagan ayaa isugu yimid
So what is it you're not happy with? I'm not happy with the way he's been treated. They've tried to put him up, and every time we try to up to it, gabadhan ayaa ka dacwoonaysa sida loola dhaqmayo laakiin ninkan booliiska ayaa isku dayay si degan oo la hadlo kala dhacsiyo sida wax u jiraan dib aan idin ku celiyo xaaladdu ma wanaagsana waxaad daawanaysaan BRIT Somali TV oo idin soo bandhigaysa barnaamijyada ugu xiisaha badan mid ka mid ah ee Soomaalidu aad u jecel yihiin inay daawadaan We need you guys on our side. We don't need that. waxa uu yiri saad la dhaqmaysaan ma wanaagsana laakiin waan idin baahanaa inaad wadooyinka aad ka dhigtaan kuwa amniya that's the whole reason we're here. And with that, we want to build up that relationship. No, 100%. We need you guys on board, but we don't need knees on knees. We don't need I mean, all I can hear is the gentleman on the floor. I've tried to engage him, and he's just told me to suck my mum. No, it's strange. You know, I mean, these people, they just want to break America, any country in Europe. Filming. He's but yeah, any other country in Europe or America, you enter the place, you'll be locked up. I've been arrested loads of times. If you cooperate, you don't get any problem. Yeah, no, he's obviously not cooperating. So basically, he's just not cooperating. So he's been arrested for obstruction. He's not cooperating. We've tried to engage with him, and what we're trying to do now is just maintain his safety by keeping him on his side. But he's also resisting that. We're trying to ask him medical questions, to make sure he isn't suffering any sort of mental health episode. But he's constantly abusing and not engaging with us. So, so he'll just be here now. The officers will just maintain his safety on the floor until the van turns up, and then he'll go off to custody. So he'll be arrested? He is arrested, yeah. He's been arrested for obstruction at the moment. He's been searched, but obviously we haven't searched him properly due to his sort of behaviour. So he will need to be properly searched, probably as we put him in the van, and then more than likely there'll probably be further searches back at the police station because his behaviour isn't. And what is the reason why he's been arrested? So, he's been arrested for obstruction at the moment. The officers have gone to detain him for the purpose of a search, and then he's obstructed by the sounds of it. Obviously, the interaction between the officers and him would have been recorded on their body-worn video anyway, so that can be looked at and looked back on in relation to any offences that have been committed by maybe an independent person or third party or a court later on. So that'll all be recorded. But I say at the minute we're just struggling to try and just maintain, his safety and his cooperation. And then I say, cool. Thank you so much. magaalada dhan ayaa u soo baxday isku soo daawasho tagtay fikrado kala duwan ayaa la isdhaaftanayaa haddii aad jeceshihiin barnaamijyo noocan oo kale inaan idiin soo gudbino nala socodsiiya barnaamijkan ayaa wuxuu idin imaanaya xilli London xilli ay amniga magaalada London uu aad iyo aad looga walaacsan yahay falal argagixis ay ka dhaceen dad fara badan midiya lagu weeraray taas oo laba wiil oo Soomaali ay ka mid yihiin dadka ku dhintay waa fiidkii waa galab jamca halkani waa Streatham High Street Soomaalida ayaa aad u degan caan ku ah dukaamo iyo ganacsi fara badan ku haysata si qurux badan looga shaqeysta xaafadda magaalada London ka hawlgasha ayaa loo diray email la leeyahay ka soo qayb qaata warbaahinta haddaad tihiin hawlgallada ciidamada booliisku ay fulinayaan si markaas hawlgalladooda loo arko isla mar ahaantaana dadka saxaafadda oo dhan ayaa loo diray emailo lagu wacyigelinaya inay ka soo qayb galaan hawlgalladan ciidamada amnigu ay ku xaqiijinayaan amniga BRIT Somali TV ayaa qayb ka ah iyo waliba TV-ga caalamiga ah Home Cable oo uu ka socdo wariye Cabdifataax Cali Shirwac looma kala harin dhulka ayuu jiifaa wiilkaanu idan malihin dembi buu leeyahay iyo dembi ma lahan laakiin waxaanu idin leenahay waxa socda la socda kaar waa police car afar police car oo aan ahayn kuwa gaashaaman
iyo kan oo ah booliiska baawur gaashaaman 5 baabuur ayaa isugu timid iyo ka horeeya. You missed it Who are yesterday. you filming on behalf of? Pressed. I'm not the police. Yeah, I'm not the police. What press? BRIT Somali TV. Just trying to see what is going on. That's right, that's fair. Yeah. We need people like you. Thank you. Leave me alone! We're trying to help you, mate. Relax. Have you taken anything? Jacket my shit. Fucking You're hot. Don't use it over here, right? Are you happy to be filmed? Are you happy to be filmed? The TV crew, are you happy to be filmed? Yeah. Put this stop me for no reason. So are you happy to be filmed? Of course. Thank you. waxa aad arkaysaan waa footage-kii oo CDC ama filimkii oo CDC ah dariiqa iyo wadooyinka dhan baa la xiray si ninka kaliya loo xiro hawlgalla ciidamada amniga ay ka fulinayaan magaalada London qaybaha kala duwan ayaa daawanaysan barnaamijkan ayaa idiin imaanaya xilli knife crime-ka iibinta maandooriyaha iyo falalka argagixisadu ay cirka isku shareereen magaalada London dawladda Ingiriiskuna ay ka walwalayso amniga waasay hadalka u dhigeen haddii aan idin tuso dadku siday u daawanayaan iyo geesaha waxa ka jira kama sheekeyn karaysid gabar Soomaaliya ayaa ila hadlaysa halo walaal magaca maxaa ku muuqda halkan Khadiijo waxaa ii muuqdo in meeshan shil ka dhacay I don't know exactly what happened hadda timid aad u mahadsantahay Khadiijo waxay ka mid tahay dadka gawaarida halkan ku wata ee doonaya inay gurigoodii iyo danahoodii qabtaan laakiin wadadii laga xiray waa gabar Soomaaliyeed waa yahay halkani waa Streatham So have you compressed it? I think just as, yeah. Right. So, Sarge, can I try to get a word out of him if you want to speak to me? just give us 1 second. And then sure. Obviously, we then starts because he's sweating so much and he's quite damp when you're attaching his clothing. Is that we need to just get an ambulance to check him over just to make sure there's nothing else going on that we're not aware of. Because health-wise, yeah. Sure. He's not engaging with questions, so we don't know who he is. He won't answer whether he's got any medical conditions. He won't answer if he's taken any drugs or any other sort of substances. So we need to just get that double checked before we take him to custody, because obviously his welfare is paramount, and we need to try and understand why he's behaving the way he's behaving. It may well just be that he's behaving like that because he chooses to, and therefore he's committing those offences, or it could be that there's something else going on. That's the main priority. Thank you. haddaba daawadayaal ninkaas aad arkaysaan ee dhulka yaala ayaa haatan waxa loo qaadayaa xarunta dhexe ee booliiska halkaas oo lagu sii baaritaan dheeraada lagu samayn doono su'aalo lagu weydiin doono haatan hawlgalladii ayaa sii socda hore ayaan u sii soconaynaa ina keena wali waxaanu ku guda jirnaa hawlgallada ciidamada amnigu ay fulinayaan haatan waxaa la joojiyay ninkan dhalinyarada ah I had 3 cars, you know that. 3 cars. I swear to God. I had 3 cars. haatan jeebada ayaa laga furayaa booliiskuna waa qanacsan yihiin oo la sii deynayaa We're just gonna do fine. Yeah, cool. You keep buying a new one, give it back, buy a new one. So Yeah, that's cool. You just pay £3,000 deposit. Yeah, of course, yeah. So it's nothing. Yeah, no worries. Or you can do a couple of name checks and just make sure you're legitimate when you do a check on you, make sure you've got driving license, that sort of stuff. wuxuu yiri 3 baabuur ayaan leeyahay sheekadii waa isbedeshay marka baaritaankii ayaa sii fogaaday meeshii rabeen inay sii daayaan isagaana sheegtay in 3 baabuur uu leeyahay cid weydiisay ma lahan Spot on, mate. No, man, are you joking me? Well, you can communicate with me, all right? You understand what I'm saying, I understand what you're saying. Don't worry, man. But So yeah. let me just finish the... Do you have 2 minutes to speak about Yeah, of course we have, mate. Yeah, do you know what I mean? How do you tell me? Just Because I apply really- online, and you just apply, and then you just get in. Make careers. And, mate, think about it. Like, you speak 3 languages. What's the minimum wage to start? Like, start probably about 28. booliiska ayaa ku waayay haba yaraatee wax dembi ah waana la sii daayay si uu hawlgalladiisa iyo danihiisa gaarka u sii wato qof kasta oo la joojiyo macnaheedu maaha inuu yahay dambiile ama dembi lagu hayo laakiin booliisku waxay rabaan inay ogaadaan qofka baabuurkan wata iyo inay isleeyihiin milkiilaha baabuurku